Hi everyone, my name is Nika Arroyo, and for today's video we are going to discuss Ethernet channel using PUGV and BlockV. So first, punta tayo sa network, then switch, and maglalagay tayo ng dalawang switch. Then after that, punta tayo ng connections, and i-connect natin sila using copper straight 2. So dalawang beses natin sila i-connect. So kapag na-connect na, punta tayo sa switch, then CLI, then enable, conf-t, then interface natin, interface range, fast Ethernet, kung saan natin sila i-connect kanina. Then, i-channel natin sila. Channel, group, one mode, desirable. Then exit. Interface, port, channel, then switch, port, mode, trunk. Exit, exit, then copy run start. Then after that, punta tayo sa kabila. Switch, then CLI, in conf-t. Gawin ulit natin dito yung ginawa natin sa kabila. Interface, range, fast Ethernet, 0/1 to 2, then channel group, one mode, auto, since desirable yung ginamit natin kanina. Then exit, interface, port, switch, port, mode, trunk. Exit, exit, then copy run start. So kapag okay na, punta ulit tayo sa CLI ng switch 0. Then show ether channel summary. So let's check. So yan, makikita natin dyan yung summary ng kinuman natin kanina. Check din natin dito sa kabilang switch. So yan, nakapag-pin na siya. Then next naman ay mag-add tayo ng router. Then next naman ay mag-add ulit tayo ng switch, ng dalawang switch. Then i-connect ulit natin using copper straight 2. 2 times ulit natin i-connect. So wait lang natin. Then after nun ay kukumanda ulit tayo sa CLI. Enable 150 interface range fast Ethernet 0/3 to 4. Next channel group 2 mode active. Then interface port channel 2, then switch mode trunk, switch port mode trunk. Then exit tayo. Run start. Then same lang sa kabilang switch. CLI, enable 150, interface, range, fast Ethernet. Interface, range, fast Ethernet 0/3 to 4.
Then channel group to move passive. Kasi auto yung ginamit natin kanina. So interface. Wait lang. Switch port. Move down. Then exit. And exit. Then copy run start. So, yan. Balik tayo sa switch 2 and show ethernet check natin. Show ethernet channel summary. So, yan. Nakalock din na siya. Nakikita natin dyan sa bandang baba. Nakalock din na siya. Check din natin yung kabila. Switch ethernet channel run on summary. So, yan. Nakalock din na siya. So, that's all for today's video, guys. I hope you understand. And thank you for watching.